kwica Karasira, ubugwari no gutsindwa, twizihize ubutwari bwamuranze. Ihuriro nyarwanda, Rwanda National Congress, ryahariye kuzirikana no ibigwi n'ubutwari by'intwari Karasira Aimable uzaramba. Umudari wishimwe w'ubutwari Karasira yagize mu cyongereza twise Rwanda Bravery Award, Rwanda National Congress ihuriro nyarwanda ritanze ku nshuro ya mbere rihaye Karasira kubera ubutwari bwamuranze kugeza atanze igiciro gikomeye. Umuyobozi mukuru wa Rwanda National Congress ari we uri butange uwo mudari. Ladies and gentlemen, on behalf of the Chairman of Rwanda National Congress, Dr. Emmanuel Hakizimana, on behalf of the leadership and members of RNC worldwide, it is now my great honor to present the inaugural Rwanda Bravery Award posthumously to Aimable Karasira Uzaramba. May his courage continue to inspire Rwanda. And thank you very much, everyone. So, awadi we are trying Dr. David. David, I beg you to receive this award on behalf of our foreign comrade. Comrade Aimable, Ali, RNC brothers and sisters. Mwiriwe. Komera ihangana ndakunze emotions ndazizi. Please be strong, and we are celebrating a life and a brave life, and we honor him. This is a token of honoring him, and I thank you for receiving it. Kandi wakoze cyane. And murambabarira ndavuga mu cyongereza siko. Ladies and gentlemen, dear compatriots and friends of Rwanda, I am most honored to witness the awarding of the Rwanda Bravery Award today. Karasira Aimable yishwe na Kagame. Karasira Aimable yishwe n'ibitekerezo byiwe arizo by'ibi ngibi byanje. N'uyu munsi ubu nyine mpaye mvuga hano. Bavandimwe rero duteraniye aha kuri uyu mugoroba nk'uko bimaze kubivuga. Mugoroba ihuriro nyarwanda, Rwanda National Congress, ryahariye kuzirikana no ibigwi n'ubutwari by'intwari Karasira Aimable uzaramba. Dufite uyu munsi insanganyamatsiko ivuga ngo kwica Karasira, ubugwari no gutsindwa, twizihize ubutwari bwamuranze. Uyu munsi rero bavandimwe, ntago nirwa ngaruka ku mateka adasanzwe ya Karasira. Benshi barayazi hano. Igihari nuko yavuze ukuri, uko kuri akakuzira, akakuvuga bizi ko kuzamushyira mu kaga, ariko akemera agakomeza akavuga ukuri, bigeza naho rero ashyizwe muri gereza. Bigeraho umunsi yagombaga gusohoka muri gereza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, aho kugira ngo asohoke Karasira yavukijwe ubuzima. Muri iki kiganiro cyihariye rero, ni ikiganiro cyateguwe mu rwego rwo
guha icyubahiro nyakwigendera intwari Aimable Karasira uzaramba, ndetse no gutanga ku mugaragaro ku nshuro ya mbere umudari w'ishimwe wiswe Rwanda Bravery Award washyizweho n'ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress. Uyu rero bavandimwe si umugoroba w'ibiganiro bisanzwe nk'uko twabikoraga, ahubwo ni umugoroba wo kuzirikana no kwibuka ubutwari. Ni umugoroba wo kuzirikana umuntu wahisemo kuvuga icyo yemera, nubwo yarazi neza ko icyo yahisemo agomba kugitangira igiciro gikomeye aricyo amaraso. Aimable uzaramba Karasira ntabwo yari umunyapolitiki nk'uko twebwe muri Rwanda National Congress dukora politiki. Ntabwo yari afite ubutegetsi, nta ngabo cyangwa ubundi buryo bwose bwo kuba yarwana yari afite. Yari umwarimu, yari umuhanzi, yari umunyarwanda warokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse akaba n'umugabo wavugaga ibyo atekereza nta bwoba. Yarafunzwe, yaratotejwe, aracecekeshwa, ariko ntiyemera gucecekeshwa. Uyu munsi turi hano rero kugira ngo twubahe ubutwari bwe, twubahe ijwi rye, kandi twubahe ubutumwa yasize bwo guharanira ukuri, ubutabera n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ndashimira rero buri wese wabonye umwanya wo kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba w'icyubahiro cy'icyunamo twunamira Karasira. Iki kiganiro cyacu rero kikaza kuba kirimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice kiri bube cyahariwe kuvuga ku buzima, ku bigwi n'ubuhamya bya nyakwigendera, aho buri wese ari bube yemerewe gufata ijambo akavuga kuri nyakwigendera. Igice cya kabiri rero kiraza kuba ari umuhango wo gutanga impeta y'ishimwe, ariyo iyo mpeta y'ishimwe nababwiye yashyizweho na Rwanda National Congress. Umudari w'ishimwe w'ubutwari Karasira yagize, mu cyongereza twise Rwanda Bravery Award, Rwanda National Congress ihuriro nyarwanda ritanze ku nshuro ya mbere rihaye Karasira kubera ubutwari bwamuranze kugeza atanze igiciro gikomeye. Icyo rero kibuze ko ari igice cya kabiri. Turaza kuba dufite umuyobozi mukuru wa Rwanda National Congress, ari we uri butange uwo mudari cyangwa iyo award, ayiha uhagarariye intwari uzaramba Karasira Aimable, ndetse muri icyo gice tukaza no kuba turi buze kumva umuvugo wagenwe mu rwego rwo kwizihiza ubuzima bwa Karasira Aimable uzaramba. Muraza kutwihanganira rero aho biri buze kuba ngombwa. Ndibwira ko cyane cyane mu gice cya kabiri, igihe mu muhango wo gutanga award turaza gukoresha indimi zivanze, Icyongereza n'Ikinyarwanda, kandi igihe umuyobozi wa Rwanda National Congress ari bamaze gutanga ku mugaragaro iyi award,
turaza kumva n'uhagarariye Aimable Karasira kandi uri bwakire iyi award mu izina rya Karasira nawe atugezaho ijambo. Nyuma ye turaza kongera dufungura urubuga nanone abantu bisanzure bavuge bakomeze kuvuga kuri nyakwigendera. Urakoze host. Ndashimira n'abandi turi kumwe muri iki kiganiro kidasanzwe. Nizere ko unyumva n'abandi banyumva. Turakumva neza. Dufite ikiganiro kidasanzwe nk'uko ubivuze, nk'uko bisobanuye neza, kigendanye no kwizihiza ubutwari bwa Karasira watuvuyemo, wishwe kubera kuzira ukuri, kubera intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ariko we ubutwari bwamuranze nk'uko bivuze bwatumye atanga igiciro gikomeye cyane cy'ubuzima bwe. Ikiganiro cy'uyu munsi turagikora nk'uko uvuze koko ku buryo budasanzwe, bitandukanye n'uko dusanzwe tuganira kuri space kubera impamvu wasobanuye ku buryo buhagije. Turatarama, turaganira, turumva n'abafite ubuhamya, turavuga imyato, intwari, umuhanuzi, umuhanzi Karasira Aimable uzaramba. Kandi nanone n'ibinashoboka turavuga ku bugwari n'ubwoba no gutsindwa kwa leta ya RPF yamuhitanye. Karasira atarapfa yatanze ubutumwa nk'undi muntu wese ugira ubushishozi, avuga ko ku munsi yapfuye ntituzarangwe no kurira, ntituzarangwe no kuganya, ntituzarangwe n'ubwoba. Ibyo ngibyo turabyubahiriza nk'uko yabivuze, nk'uko yabitanzemo ubutumwa. Hanyuma tumuvuge ibigwi, tumuvuge ubutwari. Kandi nibyo koko turi ku rugamba rw'impinduramatwara y'amahoro. Hari umuntu nigeze kumva, umuntu wavuze ngo a freedom fighter does not mourn the demise of his comrades in the struggle. He picks the foreign banners and he continues the fight for freedom. So nk'abaharanira impinduramatwara ntabwo dukwiye guhita twitura hasi, ntabwo dukwiye guhera mu cyunamo kubera abakomrades, abasangirangendo batuvamo muri uru rugamba. Ahubwo ibi biba bikwiye kutwongerera imbaraga, bikwiye kudushyiramo ubundi butwari no kwizera, tugakomeza urugamba, tukashyiramo iyindi gear muri iyi struggle turimo, tugakomeza urugamba. Bishatse kuvuga ngo niba ibi bigwari byamuhitanye byarizeraga ko wenda ubutumwa batanze ari ukudutera ubwoba, ari ugutera abanyarwanda ubwoba, ari ugutera abaharanira impinduramatwara ubwoba, tubabwire ko bibeshye, tubabwire ko ahubwo ari ibigwari, ari abanyabwoba, tubabwireho ko ahubwo gutsindwa kwabo kuri hafi. Ibi ntabwo ari umwihariko wacu gusa, ni nka slogan y'abantu baharanira impinduramatwara. Hari ikiganiro twigeze gukora, nigeze kuvuga ku muntu wari muto cyane w'imyaka 22, 23 wo muri South Africa, a young freedom fighter, Solomon Karushi Mwahurangu. Uyu mbere yo kwicwa n'iyi leta ya gashaka boti ya apartheid yo muri Afrika y'Epfo, ari cya 6 z'ukwa 4 muri 1979, hariho amagambo yavuze ya nyuma mu buzima bwe. Yaravuze ngo my blood will nourish the tree that will bear the fruits of freedom. Tell my people that I love them.
they must continue the fight. So n'aba bantu baba batuvuyemo, the freedom fighters bahitanwa n'ibi bigwari, icyerekezo baduha ubwabo nuko twatera ikirenge mu cyabo, nuko twakomeza urugendo, nuko twakomeza the fight for freedom. Uyu wabivugaga muri 79 Solomon Karushi byasabye gusa imyaka 11 kugeza muri za 90. Icyo muzi cyari giteye ubwoba nka apartheid cyo muri Afrika y'Epfo cyari mu gihirima, cyari mu kigwa hasi, nkuko n'ubu butegetsi bwishe Karasira uzahirima kandi vuba. Karasira Aimable yavutse muri 79, iwabo ni mwirwaniro ahantu muri Mwendo muri Butare, ubu ngubu ni mu karere ka Huye muri 77. Ise umubyara ni Kraveri Karasira wari umwagoronome, hanyuma mama we akaba Mukaruzamba Goreti yari umwarimu by profession. Karasira akaba yarize ibintu bya IT, information technology, akaba yari specialist mu byo bita information and communication technology, ICT and computer science. Ibingibi akaba yaranabikoze ari umwarimu wabyo muri kaminuza y'u Rwanda. Karasira turimo twizihiza ubutwari bwe uyu munsi muri iki kiganiro, numwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, yahitanye abantu benshi mu muryango we mugari. Nyamara nyuma yabyo umuryango we waje no gukorerwa ubwicanyi n'ingabo za RPA, bahitana ise umubyara, nyina umubyara na mushiki we, ndetse na murumuna we waje kwicwa na Katyusha yatewe ku rugo cyangwa ku nzu yabo aho bari batuye i Kigali. Ibingibi byaravuzwe cyane mu buhamya bwa nyirubwite, yarabisobanuye ku buryo buhagije. Ibingibi nibyo ubutegetsi bw'igitugu bwafashe nko kurenga umurongo utukura, kubera ko Karasira yavuze ibitavugwa, ibidakwiye kuvugwa. Yes, Karasira yagize ubutwari, avuga ibyo abantu benshi batinya, ibyo abantu benshi batinye, ku muryango we, ku buzima bwe, ku buzima abayemo, ku byabaye ku muryango we navugaga, bikozwe n'abicaga abatutsi kubera uko bavutse, kandi nyuma yaho hakaza no kubwicanyi mu muryango we ukozwe n'ingabo za RPA. Karasira mu rugendo rwe nkuko nabivuze, kuvuga ibyakozwe na RPA ku muryango we byabaye kurenga umurongo utukura. Ibi byamuviriyemo kwirukanwa ku kazi, aratotezwa, arafungwa, araburana. Muramuzi urugendo rwe rw'iburana ukuntu rwagenze, ni na trauma yari afite imugaragaraho. Arangije arabifungirwa, ubu yararangije igihano cye, yiteguye gutaha, gahunda zose zarangiye ziri ku murongo, ariko abanyabwoba, ibigwari byabanze mu nda, bibananira kumurekura, bibananira kumuha uburenganzira bwe. Bahitamo gukora igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cy'ubwoba, bahitana ubuzima bwe. Ubu ngubu yatuvuyemo, ntabwo akiturimo. Urupfu rw'umuntu nka Karasira ni urupfu rutwibutsa izindi mfu zabayeho nk'izi ngizi. Ni urupfu rutwibutsa urupfu rwa Kizito Mihigo, ni urupfu rutwibutsa urupfu rwa Jaypol Joshua, ni urupfu rutwibutsa ibyabaye kuri Ntwari William, ni urupfu rutwibutsa ibyabaye ku munyamakuru Rugambage,
n'abandi benshi wabarondora liste yaba ndende cyane. Kuva muri 90 kugeza uyu munsi abanyarwanda hari byinshi byababayeho bikinababaho. Abanyarwanda baziza Gafu, n'abanyarwanda baziza Kandoyi, abanyarwanda bazize iyicarubozo, abanyarwanda bazize bararigiswa, abanyarwanda baburirwa irengero, abanyarwanda bakorerwa iterabwoba. Ibyo nibyo biranga ubutegetsi bw'ubwoba, ubutegetsi bw'ibigwari buriho mu Rwanda. Abanyarwanda b'ingeri zose bagezweho cyangwa banywereye kuri iyi nkongoro y'umubabaro. Ntabwo ngewe ubwanjye nzi icyiciro na kimwe cy'abanyarwanda kitarahura n'aka kaga ka leta y'ubwoba, ka leta y'ubugwari. Ibi nibyo twabwiwe biranga killing machine. Killing machine ya yindi twahishuriwe na General Kabarebe icyari cyo n'amabwiriza bahawe na Commander in Chief y'uburyo iyo killing machine ikwiye gukora. So na n'ubu rero iyo killing machine iracyakora, niyo ihitana aba bose tubona nk'iyi ntwari, nk'uyu muhanuzi, nk'uyu muhanzi turimo twizihiza, turimo tuvuga ubutwari n'ubwitange Karasira. Ni byinshi umuntu ashobora kuvuga mu bintu nk'ibi ngibi, ariko kubera nk'uko abitugejejeho ikiganiro uko giteye n'ibiri burange ibi turimo, uyu muhango turimo, ndagira ngo munyemerere nsoze. Ibyo ntashoboye kuvuga abandi barahari benshi baraza kubivuga ku buryo burambuye. Nagira ngo nsoze mbibutsa ko iki ni ikiganiro cya gatatu. Hari mu biganiro bibiri byabanje hari ikintu nari nariyemeje gukora, nsoza nagikoze inshuro ebyiri. Icyo kintu nariyemeje gukora, nahamagaraga Jeannette Kagame mwibutsa ko muri bwa butumwa bwe, ubutumwa ku bato, umurage ku bato, u Rwanda ruzima rutazima, u Rwanda ruzima rutazima, namwibutsaga ko yakoresha ububasha afite, hanyuma uyu murage ku bato avuga u Rwanda ruzima rutazima bikagera ku rubyiruko rurimo rukorerwa iyicarubozo kwa Kabuga, rurimo rukorerwa iyicarubozo muri za safe house, bikarenga kandi urubyiruko bikagera no ku byiciro bindi by'abanyarwanda muri rusange. Ariko iyi mbuzi kugutabaza nahisemo kubihagarika kubera urupfu rwa Karasira. Impamvu nabihagaritse nuko akaba yicwende ntikoga, niyo koze ntigacya, niyo gakeye ntigashira umunuko. Abicanyi ntabwo bateze gusubiza inkota mu rwubati kubera kubahamagarira kwisubiraho, ahubwo bakagana inzira y'urukundo. Ntibishoboka. Umugambi uracyakomeje dukurikije ibyakorewe, ubushinyaguzi bukomeye bwakorewe uyu Karasira ku munsi wa nyuma wo kuva hariya hantu yahuriye n'ibintu byinshi bibi cyane. Ubutegetsi bw'igitugu buriho mu Rwanda buhora buvuga ko ababurwanya cyangwa abaharanira ko buhinduka bameze nk'isenene zihora zirwanira mu ngunguru z'umuzuba ziteze ushaka kuzirya. Ndagira ngo mbabwire ko umunsi twe duharanira impinduramatwara, duharanira impinduka, igihe tuzisubiraho, igihe tuzireba neza, tuzisuzuma, tukareka kwisenya, tukareka kwirwanya, imbaraga zacu zose tukazerekeza ku munyagitugu, ingoma y'abanyabwoba, ingoma y'ibigwari izahita ihirima. Amaraso ya Karasira n'izindi ntwari zatuvuyemo, umubabaro, intwari zifunzwe
RPF zibayemo n'itotezwa rikomeje gukorerwa abanyarwanda, bitume twongera imbaraga n'umwete n'ubutwari bwo gukomeza urugamba rw'impinduramatwara mu mahoro mu gihugu cyacu dukunda, haruta kontinua. Hoste nahangaha mpagarariye, murakoze. urakoze cyane Andrew Mushambo kuri message ikomeye. Reka twumve n'abangaba. Hari itangazo ryo kubika tubonye riturutse ku izina ryanyu riza kuri groupe abanyamakuru bahuriyeho na RCS, ribika witwa uw'abantu bazi nka Professor Niga. Aimable uzaramba Karasira. Yego, duhamage tugira ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano, yamaze no gusohoka, ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imyenda yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye, tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitabye Imana amasaha y'ijoro, hagati mu ijoro. Yasinziriye ntiyagaruka? Ntabwo yagarutse kubera iyo miti nyine yanyweye myinshi. None se basangirangendo ntago twirwa tuvuga byinshi byaravuzwe kuri ibi. Uwo wavugaga ni Sengabo Hilary, ngira ngo umuvugizi w'amagereza, aganira na Kensi mu kuriganya no kubeshya. Aravuga ko Karasira yanyoye imiti mu gihe byari biteganyijwe ko asohoka, akavuga ko byakozwe mu masaha ya saa 9 saa 8. Ariko ni ibintu bibabaje mbere na mbere kumva ko gereza ifunze umuntu urwaye mu mutwe. Ni ibintu bibabaje kumva ko abacamanza b'ibipfu batinyuka gufata umuntu unywa imiti y'urwaye mu mutwe bakamwoherereza muri gereza. Ibyo byose tuzi ko ari ukubeshya, ibyo byose tuzi ko ari ugushakisha umurwayi. Ni Paul Kagame we utegeka ko abantu nka Karasira batagira intwaro, batafite izindi mbaraga, batari muri politiki, bapfa bakicwa bishwe n'abakozi be. Turimo rero turagenda twihuta kandi tugira ngo abafata ijambo bagerageze gucunguza uburyo umwete kugira ngo tugere kuri wa muhango wacu wo gutanga umudari w'ishimwe, Rwanda Bravery Award, Rwanda National Congress yageneye Karasira ku bikorwa bye by'ubutwari no gutinyuka agahangara ubutegetsi bw'igitugu, azi neza ko azishyura igiciro gisumba ibindi byose, amaraso. Rero basangirangendo ubwo turimo tugana aho ngaho, mbabwire ko mu izina urupfu rwa Aimable Karasira rwateje agahinda, ibibazo byinshi ndetse n'impungenge zikomeye mu Banyarwanda.
bakurikiranira ibibera hafi mu Rwanda. Ni muri urwo rwego rero Rwanda National Congress yanditse inyandiko press statement yasohotse ku munsi w'ejo hashize igaragaza aho ihagaze. Iri mu rurimi rw'icyongereza rero muranyemerera ndabibasomera. Abumva abenshi ndibwira ko babyumva ariko n'abumva icyongereza iri tangazo ndarisoma mu cyongereza. Ladies and gentlemen, as we all know, the death of Aimable Karasira Uzaramba has raised deep sorrow, serious questions, and growing concerns among Rwandans and all those who closely follow the situation in Rwanda. In response to this tragic and troubling development, the Rwanda National Congress issued an official press statement expressing its position regarding Karasira's death and the broader implications for the freedom of expression and human rights in Rwanda. At this moment, I would like to read to you the official press statement of the Rwanda National Congress. Press statement for immediate release, May 7th, 2026. President Paul Kagame's regime continues to murder survivors of the Tutsi genocide. The Rwanda National Congress, RNC, is deeply shocked and outraged by the reported death of Mr. Aimable Karasira Uzaramba, announced by the Rwanda Correctional Services on the very day he was expected to regain his freedom after completing his sentence. According to the official statement issued by RCS, Mr. Karasira allegedly died at Nyarugenge Hospital after ingesting an excessive dose of prescription medication. This explanation raises serious doubts and only deepens concerns about the systematic persecution of government critics and dissident voices under President Paul Kagame's regime. Aimable Karasira was a university lecturer, genocide survivor, and a public intellectual. Despite belonging to the Tutsi community the ruling RPF claims to protect, he became a target of persecution simply because he exercised his fundamental rights to freedom of expression. He was dismissed from his academic position, publicly vilified, arbitrarily arrested, and later convicted on politically motivated charges designed to silence dissenting voices in Rwanda. His imprisonment became yet another example of how the Kagame regime weaponizes the justice system against critics, regardless of their ethnic background or personal history. Most disturbing is the fact that Mr. Karasira was expected to be released on May 6, 2026. Instead of walking free, the nation was informed of his death on the very same day. The timing and circumstances surrounding this announcement are deeply troubling and cannot be ignored. The Rwanda National Congress has learned from credible sources that Karasira Aimable Uzaramba was killed on orders of President Paul Kagame. We therefore call for an immediate, independent, transparent, and international investigation into the circumstances of his death. Rwanda National Congress is profoundly concerned that President Paul Kagame continues to target and eliminate survivors of the Tutsi genocide who dare to challenge his authoritarian rule or express independent views. This pattern exposes the hypocrisy of a regime that claims legitimacy through the memory of the genocide while
simultaneously persecuting, imprisoning, disappearing, and killing genocide survivors who refuse political conformity. The continued suppression of free speech, arbitrary imprisonment of critics, and suspicious death of political opponents demonstrate that Rwanda remains a state governed by fear rather than justice, reconciliation, and democratic principles. We extend our deepest condolences to the family, friends, and loved ones of Aimable Karasira Uzaramba. The international community, human rights organizations, and defenders of democratic values must not remain silent in the face of these grave violations. Freedom of expression is not a crime. Truth must never be answered with death. Advocate Inyasi Rusagara, the spokesperson of the Rwanda National Congress. Iyo ni itangazo rya Rwanda National Congress. Nagira ngo rero munyemerere tubanze dukore umuhango wo gushyikiriza uhagarariye Aimable Karasira umudari we w'ubutwari Rwanda Bravery Award wagenwe na Rwanda National Congress nk'imwe muri organizations ziharanira ko haba impinduka mu Rwanda. Ndagira ngo rero nakire bwana Ali Abdukarim umuyobozi wungirije wa mbere w'ihuriro nyarwanda, umuhuzabikorwa mukuru wungirije, kugira ngo atuyoborere uyu muhango kandi atange iyo award ayihe uhagarariye Karasira. Karibu Ali. Urakoze cyane, uranyumva neza? Turakumva neza. Okay, ndabashuhuje kandi abakomeje mwihangane. Reka rero nsabe tutaratangira, sinzi wabikoze, mbasabe mwese twihe umunota umwe twibuke Aimable Karasira, ari nako twibuka n'abandi bantu bacu bose b'inzirakarengane barenganye kubera iyi leta iriho, haba barimo kurenganurwa, haba barenganye ubu byashize, ariko n'abandi bameze nabi. Uduhe umunota umwe. May his soul rest in peace. Aimable, ugiye tukigukunda, bagutwambuye, wari ugikunzwe, wari ugikenewe, ariko your legacy will endure. Murakoze cyane rero. Bansabye rero kugira umukoro ntanga, ariko metere nashaka ngo ngire ikintu nkosoramo gitoya ibyo turimo kuvuga, kuko dushobora gutanga message itariyo, and is right we correct it. Ntago Karasira yarangije igihano yahawe. Karasira yarakwiriye kuba arangiza ibyo bita igihano, ariko ihohoterwa ryamugenewe hakoreshejwe iyakabaye ubwo ariyo imurengera, ari bwo bucamanza. Abakurikiye iriya case ntaho yari mu mvugo uriya mugabo yavuze wa prisons, ubwo yavuze ngo yarasanzwe anywa imiti, anasobanura yuko ngo yagiraga ibintu byo mu mutwe byo guhungabana amategeko y'u Rwanda n'andi mategeko yose, avuga ko umuntu umeze atyo adafungwa ahubwo agira ahantu atwarwa. Ariko muzi ko ibyo bavuzwe bakabitesha agaciro, bakabina uba bivuze kuko amaze kumwica as a reason. So ntabwo yarangije igihe cye, ahubwo bo bari barangije ibyo bari bise ikimico bw'igihano, ariko ari ukugira ngo bamukandamize. Urangiza igihano ngo yarakoze icyaha, twe shangira ariko Karasira yakoze icyaha,
ubwo turangize yuko yari a captive kubera ibitekerezo bye. Numvaga icyo kintu dukwiriye kugikiraringa going forward, abantu bamenye yuko ari akarengane n'abandi bameze nk'abafunze hariya batarimo gukora ibihano kuko umuntu ahanirwa icyaha wakoze ariko ibindi aba ari akarengane. So yararangije stage imwe y'akarengane, abantu bagira ngo agiye kongera kuba a bit free, ariko mu Rwanda tuzi ko nta muntu uri free, ni open prison. Reka rero nkora umuhango baduhaye, mbabarire ndaza kubivuga mu Gereza kuko murabona ni ibintu byita vuba, kandi natumwe ngo mpagararire chairman ubundi bakabyitangiye, chairman Rwanda National Congress RNC Emmanuel Hakizimana, kubera rero izindi commitments z'akazi na gahunda ashobora gucenginga, ntabwo yashoboye kubyikora, ariko yasabye kubikora on his behalf ya leadership yose ya National Congress na ya RNC family worldwide aho bari hose na friends ba RNC. Ni reka ntangire ndabisoma kugira ngo muyumve ntisingire icyo misingamo, nkuko mubibona muri ibi bihe ntabwo umuntu mind ibike. Reka nsome buri kintu rero mu byane biri mu Cyongereza, ariko abantu babishobora bizaba posted, bazabigira muri the AI ziba translatingire bimara kuba posted. Distinguished guests, fellow Rwandans, friends of justice and freedom, ladies and gentlemen, good evening and good afternoon, aho where it is still afternoon. I stand before you today on behalf of the chairman of Rwanda National Congress, Dr. Emmanuel Hakizimana, the leadership of RNC, and the entire RNC family worldwide. Tonight is merely a ceremonial event. It is a moment of national reflection, a moment of truth, a moment of conscience. Tonight we gather to honor courage. Not the courage of weapons, not the courage of power, but courage to speak truth in the face of fear. The courage to stand alone when silence becomes the safer option. The courage to defend human dignity even the price becomes unbearable. Tonight, Rwanda National Congress officially presents the inaugural Rwanda Bravery Award to the late Aimable Karasira Uzaramba posthumously. Aimable Karasira was not a politician. He did not lead a political party. He did not command an army. He did not possess state power. He was merely a teacher. He was a thinker, genocide survivor, a citizen who chose to speak openly about pain, injustice, memory, and truth. And for that, he became dangerous, a system that fears independent views, voices. Karasira demonstrated a form of bravery that is rare in our society today. He dared to publicly say what many whisper in private. He dared to challenge fear. He dared to remain intellectually free in an environment where conformity is demanded and deceit is punished. He spoke from hatred, but from conviction. He reminded us that truth does not cease to exist simply because power is uncomfortable with it. As a survivor of the genocide against the Tutsi, Karasira carried wounds that no human being should ever carry. Yet, even with those wounds, he still found the courage to speak honestly about the suffering of his family and about the painful realities surrounding Rwanda's history. Whether one agreed with him or disagreed with him, one undeniable remains: Aimable Karasira was courageous.
and courageous people are often feared by authoritarian systems because courage is contagious. Ladies and gentlemen, the Rwanda Bravery Award was established to honor Rwandans from all walks of life who demonstrate extraordinary moral courage in defending truth, justice, freedom of expression, and human dignity, despite persecution, intimidation, imprisonment, or threats to lives. This award is not about political affiliation. It's about principle. It's about recognizing that a nation cannot kill if truth is criminalized. A society cannot become free if fear governs public life. A people cannot build reconciliation while independent voices are silenced. Today, by honoring Aimable Karasira, we are affirming something larger than one man. We are affirming the right of every Rwandan to think freely, to speak freely, to question freely, to remember freely, and to live without fear. We are saying that courage matters. We are saying that conscience matters. We are saying that human dignity matters. And we are saying that Rwanda belongs to all Rwandans, not only to those who praise power. The psychopaths cyangwa abahakwa. Ladies and gentlemen, it is deeply symbolic that this inaugural award is being received by no other than Dr. David Himbara. Like Karasira, Dr. Himbara has consistently chosen the difficult path of speaking truth despite pressure, attacks, intimidation, and exile. His presence here tonight reminds us that ideas cannot be imprisoned forever, and truth cannot be permanently silenced. History has already shown us that regimes may control institutions, prisons, media, and weapons, but they can never permanently defeat conscience. That is why tonight is important. Tonight is not about death. Tonight is about a legacy. Tonight, it is about ensuring that courage is remembered, honored, and passed to future generations. Because nations decline when brave people are forgotten, and nations rise when courage becomes part of their moral foundation. To the family, friends, colleagues, and loved ones of Aimable Karasira, we extend our deepest respect and condolences. To all Rwandans living in fear because of their opinions, beliefs, or convictions, we say this: you are not alone. Your voices matter. Your dignity matters. Your courage matters. And we will remember those who stood for truth when silence was easier. Ladies and gentlemen, on behalf of the Chairman of Rwanda National Congress, Dr. Emmanuel Hakizimana, on behalf of the leadership and members of RNC Worldwide, it is now my great honor to present the inaugural Rwanda Bravery Award posthumously to Aimable Karasira Uzaramba. May his courage continue to inspire Rwanda. And thank you very much, everyone. So, awadi, I think we are trying Dr. David. David, I beg you to receive this award on behalf of our foreign comrade and ubwo host ntabwo ijambo Dr. David ijambo. Urakoze cyane Dr. David Himbara. For many years has demonstrated remarkable courage in defending truth, justice, accountability, and freedom of expression despite intimidation, attacks, and exile. So, dear comrades, this evening, Himbara joins us
not only as a respected Rwandan voice, but also to receive on behalf of the late Aimable Karasira Uzaramba the inaugural Rwanda Bravery Award. Please join me in warmly welcoming David Himbara. You are most welcome, Dr. David Himbara. Comrade Aimable, Ali, RNC brothers and sisters, mwiriwe. Mwiriwe neza. komera ihangane emotions ndazizi. Please be strong, and we are celebrating a life, and a brave life, and we honor him. This is a token of honoring him, and I thank you for receiving it. Kandi wakoze cyane, ariko wihangane nzi emotion, how emotional you are, and it comes from the heart. We were all touched and in deeply saddened by this. But in the midst of that, let's celebrate his life. He lived his life to what? So ijambo ni ryawe, ubwo nashaka ngo ngukomeze nzi yuko uba emotional cyane. Be strong, my elder brother David. Thank you so much, Brother Ali, young bro. And murambabarira ndavuga mu cyongereza siko? Nanjye navuze mu cyongereza, tuzabihindura bino bintu mu kinyarwanda ku batazi ikinyarwanda. So feel free, please. Thank you so much. Ladies and gentlemen, dear compatriots and friends of Rwanda, I am most honored to witness the awarding of the Rwanda Bravery Award today for three main reasons. First, I extend my special thanks to the Rwanda National Congress for launching the Rwanda Bravery Awards, which recognize Rwandans from all walks of life and all sections of our society who have risked their own lives to speak truth to power, regarding injustice in our country. Secondly, awarding the inaugural Rwanda Bravery Award to Aimable Karasira Uzaramba is timely and well-deserved recognition of a Rwandan compatriot of rare and extraordinary courage for fighting for humanity. Third reason I'm pleased today, I'm most humbled by the opportunity to receive the award on behalf of Karasira. I received Karasira's award in my capacity as a chairperson of Democracy in Rwanda Now, our civil rights organization. For the rest of my speech today, my remarks, allow me to reflect on the life and the time of this extraordinary Rwandan who paid the ultimate price for fighting evil in our homeland, his life. Aimable Karasira Uzaramba, born May 6, 1977, was a computer science professor, musician, news broadcaster, and outspoken critic
of General Paul Kagame's regime and his RPF regime and the military. Karasira was known especially for his YouTube channel, Ukuri Mbona, The Truth as I See It, where he discussed politics, the 1994 genocide against the Tutsi, and indeed the killings of Hutu population and post-genocide issues in Rwanda. Going back, Karasira was born in Mwendo, Gwanika sector, Rusatira commune, Huye district in southern Rwanda. He was the eldest of 4 children in a Tutsi family. His father, Karaveri Karasira, worked as an agronomist for the Ministry of Agriculture, while his mother, Goreti Mukaruzaramba, was a teacher and later worked in a savings bank. Their family, the Tutsi family, was well regarded in their community by both Hutu and Tutsi. During the 90s civil war and 1994 genocide against the Tutsi, Karasira's family suffered immense losses, extraordinary losses. His younger brother, Emmanuel, then 13, died from RPF shell that hit their home in May 1994. His mother and sister were killed by RPF forces in September 1994, as the RPF suspected his French-speaking mother of sharing information about the killing of Hutus with aid organizations such as Médecins Sans Frontières. His father was also wiped out while searching for the family. Left alone as a teenager, Karasira had to take care for his surviving younger brother. Yet, despite the loss of parents and family, Karasira developed a distinguished career and professionalism. He studied engineering and technology at the National University of Rwanda, now the University of Rwanda. Upon graduation, he served as at the same university as a professor in ICT for a period of no less than 15 years. He was dismissed in 2020 for quote-unquote disciplinary faults due to his growing political activism and criticisms. Not to be deterred, Karasira then embarked on his music career as a rapper under the pseudonym Professor Nigger, releasing songs that addressed personal, political, and social themes. He did more. In 2011, he launched his YouTube channel, Ukuri Mbona, initially for commentary and interviews. It gained significant popularity with up to 500,000 by
the time of his arrest in 2021. His channel featured the political discussions, interviews with opposition figures, and critiques of the Kagame regime. His content often addressed sensitive issues that no one dare talk about in Rwanda. Even those who talk about them outside face death, never mind inside Rwanda. But he was inside Rwanda, addressing such a topic as genocide memory, national unity politics, injustices, assassinations, exiling, and the disappearances of both Hutu and Tutsi. On May 31, 2021, Karasira was arrested by the regime in what was clearly kangaroo court, facing bogus charges including genocide in denial, which he never did. He always talked about it, adding the death of Hutus, was a charge, falsely charged for justifying genocide, which is of course nonsense. Incitement to divisionism, causing public unrest, and later on charged with financial crimes, bogusly. While in prison, he faced gross mistreatment, including beating, sleep deprivation, inadequate food, and denial of medical care for diabetics and mental health. All of these things were well documented by different international human rights organizations in the Europe and the US. And of course, recently, as we know, on the fateful day that we all mentioned, you guys mentioned earlier, a kangaroo court, in 2025, a kangaroo court acquitted him of genocide-related charges and public disorder, but convicted him of inciting division, sentencing him to 5 years, which he had already served. While supposedly being processed for release after 5 years, he mysteriously died on May 6, 2026. The regime claimed that he had died of an overdose of prescribed medication. Most of the medication that had been denied of him while suffering in prison. Needless to say, his death on the day supposedly for his release calls for an independent investigation. And rightly so, calls for such investigation have come from all corners of the world. From human rights organizations, exiled organizations, activists, political parties like ANC and its partners, and of course we know that we have seen this before, where tortured individuals
die in mysterious circumstances while under the state custody. Case in point is Mihigo, Kizito Mihigo, Gasakuri. I mean, the list goes on and on and on and on. This, we would have been surprised, in fact, if something like this didn't happen. But it was expected. But brothers and sisters, compatriots, friends of Rwanda, let's not just cry as the Ali and the other brothers just mentioned. It is time to celebrate the brave Karasira. Go back and see his beautiful music, his touching, comic, but powerful documentation. Such as his famous rap, Chishwaha, Chishwaha, Chishwaha. Please search that and watch Chishwaha. Meaning how Rwandans have become just tools for the regime, for Kagame, to say, turn left, turn right. Where there is no independent thought, let alone independent act. Karasira, only Karasira could have a sense of humor and use it to deliver a devastating critique of a criminal regime that has taken his life. How will he be remembered? Karasira was an inspiring, prominent voice for open discussion of Rwanda's past, present, and future. As a brave truth teller and survivor, he was willing to challenge official narratives, no matter what. His stance and bravery ultimately became a death sentence in a totalitarian regime of General Paul Kagame, which tolerates no opposition. While Karasira's life was cut short, his legacy of freedom will continue to inspire the Rwandan struggle for democratic governance, the rule of law, and liberty. Long live Aimable Karasira Uzaramba. May God bless us all. Urakoze cyane David Himbara. Iyi ndirimbo ije mu gihe cyayo. Iyi ndirimbo uko mwayitegereye mwumve ibyo Byumvuhore yavugaga. Byumvuhore yayihimbye igihe Kizito Mihigo yapfuye. Aravuga ngo Rwanda, uri kwica abahanzi urashaka gusigarana iki? Uri kwica abarimu, abana ubyara bazigishwa na bande? Uri kwica ibitabo, uratwika ibitabo, nyuma uzasigarana iki? Yewe Rwanda, uri hehe? Karasira Aimable ubu nyine arapfuye,
ari igisobanuro c'indirimbo umuntu wagiye mu ma universite yigisha akuza ubwenge, ubwonko, imitwe y'abanyarwanda kugira ngo bubake u Rwanda rwa rundi bivuye muri iyi ndirimbo ivuga ngo twabonye izuba rirasa, tubona abategetsi n'abanyabwenge kugira ngo aho izuba rizarasira ariho bano banyabwenge bazashikamira. Ariko kuri kubica urashaka kuba kuki? Urashaka kuba ku nyanja, urashaka kuba mu isanzure, ndore ndiko yabaye yibera mu kirere. Ariko umuntu navuga abwira abanyarwanda yuko batagira amaso batabona ngo uvuze Kagame yabaye u Rwanda kuva ryari? Karasira Aimable uzaramba kandi azahora aramba iteka ryose, kubera yuko ndashaka kubwira abanyarwanda ijambo rimwe. Jewe ndi umunyamurenge, Karasira yapfuye mu Rwanda ariko yavukiye muri jewe. Ntabwo yavukiye muri jewe uyu munsi gusa, nkuko n'igihe bamufunze ntabwo yigeze afungwa ngo hari ico azira na kimwe. Ariko ejo bundi numvise ko Karasira agiye gufungurwa, naravuze ati Mana garura Karasira mu Rwanda. Nanje ejo bundi ningera mu Rwanda nzasangire nawe ji cyangwa amazi cyangwa ibyeri cyangwa icyo ari cyo cyose tuzasangira na Karasira yagiye. Nari mfite gahunda yo kuzaja mu Rwanda kugira ngo nsure Karasira mwakire. Ariko imyaka 5 irashize, umunsi wa nyuma wo kuvamo ngo Karasira yarapfuye, mw'abanyarwanda mwe. Ariko muza mumbabarira, hari igihe umuntu agira ugasa nkaho udakontorora ururimi rwawe. Ntabwo mvuga abanyarwanda bose, ndi kuvuga Kagame n'umuryango wiwe n'agatsiko kiwe, bariya bakabarebe na bakagame. Mwishe Karasira mukagira ngo abanyarwanda baribagiwe yuko mwishe Mihigo, yuko mwishe Kasiye nta muhanga mumusanga iyo yabahungiye, nkuko mwishe Bahati umusizi ababwiza ukuri. Ariko kubera amatwi mabi n'urwango n'ubwicanyi, agatsiko ka Kagame ka FPR yubatse kugira ngo arimbura abantu, ikivuka n'iconka nico mbutangiye kuja butana mu bindi bihugu hirya no hino. Ariko mwarihenze, mwaribeshe aka gatsiko, niko ndikubwira. Mwumviye ko ndikuvuga abanyarwanda bose, ali mumbabarire. Iyi ndirimbo iravuze ngo Rwanda dohora unamura icumu. Ntacyo bakugize aba bana n'abamarayika, kurabicira ubusa ko baravuga ukuri. Fundura amatwi yawe wumve neza ukuri bahaye bakubwira. Numara wunamura iryo cumu, ariko nutunamura iryo cumu uzica, uzasigara na Comoro wenyine na Kabarebe, uzasigara na baba generali
hanyuma ni bande bazaguha umusoro, ni bande bazategeka igihugu, ni bande bazagutwara mu modoka wabamaze. Abo banyamasisi ufite wowe Kagame, abo banyamasisi ufite bo baratwumva, turi abavandimwe babo, bamaze kubona uko bapfuye nabi. Ntacyo ufite, ubyumve, ntacyo ufite. Umunsi bazakuvaho uzirukanka mu muhanda umusazi uri perezida w'igihugu. Nimba mbeshe ngwino hano nawe uvuge yuko nkubeshe, nimba atari bo bonyine ufite. Nibo bonyine ufite, nibo bagucunze. Abanyamurenge baraguhunze, barakumenya kera. Jewe ndi umunyamurenge, twakumenye kera, twaraguhunze, twaranakugwanyije, twaranagukubise urahunga muri Kivu igihe cy'amasunzu ya Abdul Karim. Turatubivuga buri munsi ahangaha. None ubu ngubu karagenda ariko man, ariko Rwanda dohora, wikwica abahanzi bawe, wikwica ubwenge bwawe, wikwica ubwenge bw'igihugu. Karasira umwiciye iki? Yaragutwaye iki? Ko ari umusazi, ariko mwavuze ngo ni umusazi. None umusazi ukura muri gereza gute adafite umuvandimwe umutwara mu rugo, umuzi ko ari umusazi? Nimba muri igihugu gifite amategeko, umusazi mumukura muri gereza gute? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, umusazi naryo ivugiye ko ari umusazi, ni gute mumufungira muri gereza y'abazima mumujane muri gereza y'abasazi? Aho u Rwanda rufite ubwenge, mw'abanyarwanda mwe FPR inkotanyi mufite ubwenge bw'ukuntu mufungira umusazi mukamufungira mu kigo cy'abazima bakora ibyaha gusa bisanzwe. Imyaka 5, umunsi wo gusohoka ngo arapfuye. Umva mbabwire, amaraso ya mihigo asigaye avugisha Kagame agiye gusinzira. Aya noneho ya Karasira ntabwo azatuma noneho anagira naka baketa ngo akangononwa ko gusinzira ngo yumve agatotsi gatoya. Ntako azabona. Aya ya Karasira yo noneho kuko mwamwisha ari umusazi. Kagame araje yiruka nkamwibarabara n'imbaraga zanje n'amatengesho yanje y'ubumuntu, ubumuntu mu bantu, ubumuntu. Kagame araje yiruka nkamwibarabara mumubona. Ali, iyi ndirimbo muzayicurange ivuga ngo Rwanda dohora, ntabwo ari Rwanda dohora, ni Kagame dohora. Reka kutwicira abantu, reka kutwicira abavandimwe. Uravukana nk'umunyamurenge, ariko vukana turaziranye, turavukana. Uko mvuga n'ubu ngubu ari umunyamurenge uri hano ku ruhande, uri mu mugongo w'agatsiko, aravuga ati se uri umunyamurenge karavuga nkande? No, igituma nawe uvugira kari agatsiko nuko muvukana. Nanjye turavukana, jewe Ali, GM, Rusagara n'abandi bose bari ahangaha ba Bodwe, turavukana. Nayo mpamvu turi muri izi ntambara. Karasira Aimable yishwe na Kagame. Karasira Aimable yishwe n'ibitekerezo byiwe arizo by'ibi ngibi byanje. N'uyu munsi ubu nyine mpaye mvuga hano, nzabivuga, nzahora mbivuga. Aimable yaravuze ngo nk'umuntu ufite ubumuntu, ni gute nabyara umwana mubyarira muri uru Rwanda rumeze gutyo? Niyo mpamvu ntabyara.
ni ukubera yuko ntaho noba musize, ntaba se ndi umuntu kugira ngo njarire umwana muri uru Rwanda. Mw'abanyamurenge mwe mugira ubwenge barabakoropye nyine kwa kundi kabarebe yavuze ngo mwarakoropye. Karasira yabivuze kera, aravuga ati nta hantu nabyarira umwana, none arapfuye yitavye Imana bamwishe. Ariko turahari, ba Karasira ni benshi, niyo mugabo Nyamihirwa ni benshi, Kasiye nta muhanga ni benshi, navuga Ahaye. Ariko ndabihanganishije Ali Abdulkarim na Metre Rusagara n'abandi bose na Uncle Himbara, mwihangane. Kagame yaratwishe, yaratumaze, ariko ntabwo yafunze akanwa kacu, tuzamwamagana. Ariko bari abana biwe muzoza mubaha amalinki baze kudutegera, bumva ukuntu turi kubavuma. Bazaja hehe inyuma ya FPR? Ese FPR ruriya Rwanda, iriya guverinoma y'u Rwanda bari imyaka 30, nigeze gutegera ikinyamakuru kimwe kivuga ngo imyaka 30 mu Rwanda ku butegetsi, ubwo zegeza 30 ntabwo zegeza 10, 30 ntabwo zegeza 40, ni 30 ukazamura 33, ubutegetsi buba bwarangiye. Ubu nyine Kagame agaza mu ngahe, agaza muri 32 ngira ngo. Okay, none bari abana biwe Bahaye batwumva, Bahaye bumva abana b'Abanyarwanda, Bahaye bumva ba Karasira, Bahaye bumva ba Kristo Mihigo, ko barabara iminsi isigaye iminsi ingahe mw'Abanyarwanda mwe? Aba banyamurenge bumva yuko ari abatutsi cyane kurusha Abanyarwanda natwe abo mu Kagara. Muzaja hehe mu gihe ingoma zizaba zahinduye imirisho? Rwanda dohora, wikwica abahanzi bawe, sigaho ndakwinginze. Urakoze Metre. urakoze cyane Lucky, urakoze cyane. Biratangaje kubona nyine umuntu utari umunyarwanda ariko uzi neza ibyo mu Rwanda, uzi ba Nyamihirwa n'abandi bose, ariko birumvikana ibibazo turimo namwe n'ibyo murimo. Reka twakire Bw'U. Murakoze. Ndumva nari bwo bwa mbere hari navugira kuri platform yanyu. Nari nsanzwe mbakurikira, ariko bibaye ngombwa ko numva nazamuka kuko Karasira donc nanjye yambere inspiration, ariyo mpamvu numva nagira icyo mvuga. Wenda reka mpere ku buryo yanyanspiye. Nakurikiye Karasira kuri ibiganiro, bintera nanjye gushinga YouTube channel mu mpera za 2020. Ndavuga nti siritu nkuruwe nuko agaragaza ukuri kwe na channel yise ngo kuri mbona. Donc icyo gihe nanjye narebaga muri community yacu, ukabona abantu ibintu byiza bizima barabiganira ariko ntibabisangiza abandi umwe kuri umwe. Ndavuga se why not niba hari ikiza ntekereza kuri famille, ku muryango mugari, ku gihugu, kitakwaguka abantu bagasangira ibitekerezo. Ubwo nanjye ntangira ntyo, nkeka ko uko nagiye posting abantu dukora deba ari byo byanatumye ngira position politique muri iki gihe mu bibazo dufite. Rero nabashimiye kuba mwamugeneye niyo award. Ntabwo ari intwari ku Banyarwanda gusa, urumva ko byarenze imipaka bikinspira n'abandi barenze u Rwanda.
Ibi rero ndatekereza ko biragaragara ko kuba umuntu yazira ukuri ibyo abona, si umunyapolitike nk'uko Himbara ndetse na Ali babivuze, ntabwo ari umuntu w'umwanzi w'igihugu, we n'ubwe ngo ni Umutanzaniya bashaka gusenya u Rwanda ngo bagire inyungu z'ubukungu bafata. Umuntu aragira kritike zubaka akazira icyo, ukibaza ese bizagera ku rwego umuntu wumva yakritika yifuza icyahinduka mu gihugu cye ari uko abivuze ari hanze y'igihugu? Icyo gihe si igihugu kizaba kigezehe. Ariho mvuga nti biragoye, birerekana akazi kanini abanyarwanda bafite, ariko ibi ntago binsira, ahubwo birabereka ko hari ikintu kinini bagomba gukora kugira ngo bihinduke, u Rwanda rugire akazoza nk'uko abarundi babivuga. Rero reka mbabwize ukuri, mbere uko mubona abanyekongo batuka abanyarwanda bagira bate, nanjye hari igihe narageze ku rwego numva abanyarwanda ari abantu babi, nkanabigeneraliza. Nshingiye kuki? Kuvuga ngo narebaga jenoside yabaye mu Rwanda, ubwo ni ukuvuga navuga ko ari ubutware bw'abahutu, abalideri b'abahutu bakemera ibyo bintu ko biba, bikaza bikatugeraho no muri Kongo. Noneho hayeho na regime y'abatutsi, nayo nkabona nabo ibintu batugize intwaro ya politike yo kutwangisha n'andi moko muri Kongo. Ndavuga ati no, ati n'abatagaragaza ubugome bafite iyo platform, numva umunyarwanda ndamuzinutswe. Ariko ikintu cyangaruye mu kumva ko hari abanyarwanda bazima niki, ni indirimbo ya Kizito yaririmbye ngo frere congolais. Icyo gihe narayikurikiye ndareba, numva ari kwigisha ubutumwa, numva watandukanye n'ibindi bintu byari bindi mu bwonko. Numva n'umuntu ushaka ko abanyekongo n'abanyarwanda babana, kandi ayiririmba mu gihe Kongo yari imeranye nabi n'u Rwanda muri za 2012-2013. Numva ansubije wa mutima wo kutageneraliza. Ndibuka igihe bamwica, nari mfite ikizamini uwo munsi, ndi kwiga, cyarananiye pe, najyaga gukora bikananira, kandi si umunyarwanda nta n'ahandi, ariko bitewe n'iki y'ibyo bikorwa bye. So rero Karasira nawe wumvise témoignage ye, wumvise uburyo yagize n'ibibazo, wavuga ni trauma kubwo kubura societe yisangamo, akagera igihe yumva atashyingirwa n'umunyarwanda kuko yabuze urwo rukundo, bikarangira afashwe nk'uko yafashwe kugeza apfuye. Urahita ubona ko mu Rwanda cyangwa se regime ihari ifite ikibazo, niba banze urufashe wo gukora, ubwo n'abandi batemeranya nayo barakwiye gukora cyane kugeza ku rwego uhindura imirongo w'imikorere, cyangwa se bikagenda ukundi abantu bashyigikiye ubwo buryo abandi batemera ntabe bagifite power yo gukandamiza ikiremwamuntu. So rero nifatanije namwe nk'umunyekongo wabaye inspiré na Karasira, kandi wababajwe nuko atakaza ubuzima muri ubu buryo. Murakoze cyane. Urakoze cyane Bodwe, urakoze kwifatanya natwe. Okay, murakoze cyane basangira ngendo bavandimwe, nkamwe mwese nanjye ndi mu kababaro kubera ko ndi inshuti y'abanyakuri nka Uzaramba Karasira. Kubona abura ubuzima akabubuzwa n'abadashaka kumva ukuri, n'abashaka koreka igihugu nk'uko babikoze kuri bagenzi be bandi mwahoze muvuga mwese, ni ikibazo gikomeye. Ariko rero nk'uko muri titre mwabivuze,
n'ubugwari n'ukugaragaza gutsindwa gukomeye. Ndabigarukaho gatoya, ariko ikintu cya mbere kugira ngo ntabyibagirwa, uwo mugenzi wacu w'umukongomani uvuze nyuma yavuze ati abana be batekereza iki. Mfite ubwoba ko Kagame n'umugore we Nyiramongi n'abana babo bose barakuze. Cyomoro ni umugabo w'imyaka 30 n'ingahe, umukobwa afite abana, abandi n'abasirikari bakomeye. Kuba batakwicaza se na nyina bavuge bati kwica abana b'u Rwanda ni mu bihagarike. Mfite ubwoba ko baba bumva ko iriya ngoma itazahinduka. Sinzi ahandi baba barabibonye ingoma yakwica kuri igakomeza ikaramba, kabona nitaba yica ingoma wa mugani irenze imyaka 30 n'ingahe. Ibyo ayo mahirwe sinzi iyo bayatekereza. Niba baticaye ngo babwire se na nyina, nabo ubwabo babyihingemo kandi basansibirize no muri ako gatsiko kose, bavuge bati nimusubize icumu mu rwubati. Barabe bazi neza ko icyo bari mu kubaka ari ukubaka irindi mu kiriro ryabo, kubera ko ubuyobozi buzabusimbura buzaba buri mu bibazo byinshi. Wenda icyo bashobora kuzakora ni ukuzabageza mu bucamanza, ariko kuvuga ngo ubwo buyobozi buzabarinda umujinya n'agahinda k'abanyarwanda bose, amoko yose, abahutu, abatwa n'abatutsi bicwa aka kageni, ntago byizeye neza cyane. Nibashyire mu gaciro. Ibyo byo guhora nta munyarwanda n'umwe bikeneye, ariko uko bari mu kubigenza ngira ngo umujinya w'abanyarwanda ntibazawukira. Abona attendu sali babyumve neza, agapfa kaburiwe n'impongo. Ngarutse ku bwoba rero n'ubugwari, biteye isoni pfunwe n'ikimwaro, nuko Kagame ari rwabuze isoni, nkuko wa muririmbyi Sankara yabivuze. Ntabwo amahoro Kagame abuze ubu ngubu, bigaragara ko adafite wa mugani Kisekedi ari namwita kiperekese bivuga umuntu w'ikizongwe, atasigaye yitwara nka kiperekese, umuntu w'ikizongwe yivugisha mu nzira, icyo asigaje ni ugutoragura amashashi. Ntago ubwo bwoba afite, ikiziza afite mu mutima, intsinzwe abona iri mu gukomanga, uguhirima k'ubutegetsi kwe kuri mu gukomanga mu mutima we no ku rugi rwe, kumva yabikizwa n'urupfu rwa Karasira. C'est honteux. Shame on him. Biteye isoni. Nyamara njya nkunze kubibabwira nti Kagame mu bisekuruza bye bigaragara ko ari umunyarwanda, ariko si impamya ngira ngo ko ari nta munyarwanda wabura isoni, wabura gushyira mu gaciro ngo bigere hariya, keretse ari umusazi cyangwa ari ubundi bwoko n'imamo y'Imana. Bazapime DNA bazambarize niba Kagame ari umunyarwanda. Umuntu yica Kizito, akica Bahati, akica Nyamihirwa, akica na Karasira koko, amaze kumufunga imyaka 5, amaze abizi neza ko yamwiciye ababyeyi, akamwica kumva arahumetse. Karasira rero ndakumva ko nyumva aho wageze deja, uri iburyo bw'Imana data, kandi uri mu maboko meza. Ntabwo upfuye, hapfuye umubiri wawe. Deja wageze mu rwego rw'intwari, twarugukizemo, kandi nagira ngo udutahirize abo bahungu bandi b'intwari nkawe. Nabivuze Kizito Mihigo, Nyamihirwa, Bahati, Kasiyane, abo bose uzaba dutahiriza, ubatubwira uti namwe muri mu gitabo cy'intwari. Bukuru ntwari baramunize, bamujana mu nkunda amahoro hariya ngo yiyahuye. Yes. Maze rero
Kagame wizera ngo yishe Karasira ngo biratuma abantu batinyutse nka Karasira baceceka aribeshya cyane. Nagira ngo mubwire ko mu rwego rwa revolution iyo wishe umuntu nk'uyu nguyu uba umeze nk'umuntu ukandagiye agakoko bita planaire mu gifaransa cyangwa étoile de mer. Sinzi niba abenshi muyizi, hari n'akandi kitwa hydre na nkuko na certaines bactéries et microbes muri biologie. Leur mode de reproduction, uburyo giroproduiza bikabyara ibindi, ni ukumanyuka mu duce twinshi, buri gace turenga n'ijana na magana ngahe, buri gace kakongera kakaba kagakoko. Iyo wishe Karasira biba bivuze ko hagiye kuvuka abandi bakarasira benshi. Maze Karasira impamvu ari intwari rero apfuye nka Galilei. Galilei yari umuhanga w'umugereki, niwe wavumbuye ko isi izenguruka izuba, ariko abandi bahanga bose bakaba baramuhakanyije kugeza ubwo umwami murakaje aranamutanga ngo bamwice. Bagiye kumwica batariko n'ubu ntiwari wisubiraho, ati ni munyice et pourtant elle tourne, ati ni munyice ariko isi irazenguruka yizengurukaho kandi kazanazenguruka izuba. Karasira twaramubonye mu rukiko yambaye imyenda y'amaroza ari mu kuvuga ati nibo banyiciye ababyeyi. Ntago icyo kintu cyamuvuyemo, ari kademanyaje nabonye ari mu kuvuga ati kuvuga ngo mpindura imvugo ngo mpindura bitari byo, ati ntago byankundira uwo mutima sinawubona. Nawe yarabivuze ati mwamfunga mutamfunga, mwanyica mutanyica, ababyeyi banje mwarabishe mwaranyeciye kandi ntacyo mwamfashije, ntacyo nahindura kukuri mfite. Apfuye nka Galilei rero. Mu yandi magambo mu Kinyarwanda baravuga ngo aho kunigwa n'ukuri wanigwa n'ukubwiye. Au vrai sens du terme et au sens figuré, Karasira ibyo bintu yabigaragaje neza cyane. Ndavuga ijambo kwanga ko bimuniga uko kuri yaranze, ariko koko no gupfa bamunize. Abo yabibwiraga nibo bamunize. Donc nibyo navuge ni au sens figuré, au sens propre de l'expression. Ibi rero uyu mudari tumuhaye, aranisi muhaye, uko awumva ku ijosi rye, ariko Kagame azumva ku ijosi rye uburemere bw'umusibo w'ubugwari, uburemere bw'inzogera harya bazitangukira amayombo. Byumvikanisa neza ko azajya muri cya gitabo njya mvuga, kandi icyo gitabo akaba azaba ari we wa mbere w'imbere rwose. Ntago numva umuntu wakoze mu kiganza cya Bill Clinton, ba Bill Gates, ibyo bihangange byose, akagenda akaganira na Trump na ba Biden, agasuzugura n'abandi banyafrika bose, ariko akumva ko amahoro yabona ari ukwica Karasira, umwana w'imfubyi wirwanyeho, yarira aho kugira ngo bamuhoze, bakamuhoresha inshoka, bakamuhoresha imigozi no kumuniga. Koko ejo bundi twamubonye yagiye gusubira ku birutsi muri Tanzania, abantu yirirwa avuga nabi, atigera yohereza abantu bo kuzambya umutekano. Ntago ari Karasira watumye asubirayo. Karasira koko yazize iki? Yazuze ukuri amubwiye. Nakenyere rero abanyarwanda ukuri bazakuvuga, kandi revolution ubwo yaje ntago izasubira inyuma. Aya maraso ya Karasira c'est une goutte de trop. Aba bana aho babera ibigwari n'abapfayongo n'ibigoryi bitereye aho ngaho, mumbabarire kuvuga gutyo n'akababaro karimo. Can you imagine abantu bavuga, ndumva mwese mwabisubiyeho, ngo umuntu
ngo bafunze umurwayi wo mu mutwe ko ibyo bidahagije noneho wababaza uti ni gute mufunga umurwayi wo mu mutwe bati yiyahuye ari uko asohotse imyaka itanu oya bati yiyahuye ari uko agiye gusohoka imyaka itanu nta n'isoni bibatera kubona mwubaka u Rwanda aho umuntu amaje gufunga imyaka 5 aho kugira ngo yishimire gusohoka agahita yiyahura kubera ko urwo Rwanda mwarigize umuriro utazima. Umuhungu ngo yagiye kwerekana umugeni we aragenda amugejeje yisaramwegera ati shahu atuye umukobwa aramwongorera ati shahu umukobwa ko ndeba atambitse ibirenge akaba areba n'imirari ibi n'ibiti utuzaniye by'ababyeyi kubwira umuhungu aterega nushaka unavuge cyane ati buriya n'igipfa amatwi ntiyumva nabo niko bameze neza murafunga umuntu urwaye mu mutwe ati woya atahubwo yanze no kujya hanze kubera ko mu Rwanda ibintu biri mu gucika nyine inzara irimo kwica abantu abana b'abajene baravuga bati inzara iratwishe turabakene mugafunga mukanyereza mukajya kwica asigaye mukarundanya abajene bo muri kwa Kabuga bo kuvanamo impyiko n'ibiki byose mwabicanyimwe ibi ni ibintu Mushambo yabivuze ati nkunze kubatabariza iki ni ikiganiro tuzategura umunsi umwe tukavuga biriya bintu byo gufata abana b'inzira karengane kuva ku myaka ingahe bakagenda bakarunda ibihumbi n'ibihumbagiza kugira ngo babone uko babacuruza bo kaburinka mwumbabarire rwose gusagara comprenez mon émotion wa mugani wa Mobutu jambo n'iryawe akoze pimaki reka twumve bareke tumaze igihe kinini tutamwumva yarazamutse bareke wafata umwanya mutoya urakoze cyane kumpa ijambo kandi ndabashuje mwese ariko mfite ikiniga kinini cyane kubona yuko abanyarwanda batarimo kumva ukuntu ubutegetsi bw'u Rwanda burimo kwishira hanze kuko ibi bintu buri muntu wese ufite ubumuntu muri we abona yuko ari ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda kuva muri 1994. Urupfu rwa Karasira rurababaje abantu benshi cyane n'abakongomani ariko ku buyobozi bw'u Rwanda ni ikimenyetso yuko batangiye kugaragaza yuko ibyakozwe muri 1994 nubwo babishinjaga abandi bantu ariko bagomba kuba bafitemo uruhare rukomeye cyane mu bintu byakozwe muri 1994. Ntabwo byakumvikana uburyo leta yita ko ari leta mbyeyi ishobora gufata umuntu umeze nka Karasira utari ufite n'ikivugira bakamwica mu bene kariya kagenda. Nagerageje kumva uriya umuvugizi wa magereza ibyo yavuze ninjira mu mutwe wiwe nasanze yuko ari abantu bacanganyikiwe cyane kuko n'ijambo yavuze ngo murabizi yuko Karasira yari umurwayi wo mu mutwe. Ni gute wafata umuntu urwaye mu mutwe ukamufunga mu bantu bazima? Naki yabivuze ariko iyo urebye neza ukibaza uyu muntu bahaye ububasha bwo gucunga abantu bafunzwe ntabwo arwaye nawe mu mutwe. Ariya niyo magambo yakagombye kuvuga mu ruhame igihe umuntu yamaze gupfa. Ni ukuri byababaje abantu benshi cyane ariko biragaragara yuko ari imivumo abanyarwanda bikururiye kuva muri 1994 n'ikibakurikira kugeza n'aya magingo. Ndashaka mbahe Paul nk'abanyarwanda mbahe Paul umuryango wa Karasira n'abantu bose barwanira uburenganzira bwa muntu. Paul kabisa tutakaza umuntu w'umugabo w'umuhanuzi, umuntu uvugisha ukuri kandi mu byo yavugaga nta na kimwe yabeshye, ibyo yavugaga byari ukuri. Abanyarwanda mumbabarire kuko gukoresha iryo jambo, abanyarwanda muri abagome
ntabwo ari bose ariko abanyarwanda ni abagome karundura kandi uriya mugabo wundi bafunze barafinda nawe muzumva ibizamukurikiraho barafinda nawe ashobora kuba atakibaho kubera ubugome bw'abanyarwanda basi pole kabisa kandi mukomeze kubana natwe namwe tuzakomeza kubana namwe tubafate mu mugongo ni igihombo gikomeye kuri sosiyete nyarwanda kandi ni umuvumo abanyarwanda barimo kwikurura murakoze epimaki n'abandi bose ndabashoje bye akoze bareke reka Andrew Mushambo atuvugire ijambo risoza ku mugaragaro okay ngaho mweza afata ijambo nayo naganito akazaye zanze murakoze cyane nanjye ndavuga nihuse nanjye mbanje kubanza gukomeza abantu babuze umuntu wabo babuze intwari Karasira nubwo abantu abenshi bamubonaga ko yavugaga bareke bivuze neza yarameze nk'umuntu watangaga ubutumwa ameze nk'umuntu watangaga ikintu kimeze nk'ubuhanuzi uwamwumva akavuga ati babandi batazi imvugo ijimije cyangwa se ifite ubutumwa bakumva ko asa nk'uwacanganikiwe ariko yarazi kuri yari afite ijambo ry'ukuri uwakwigiza nkana n'uwavuga ko atavugaga ukuri cyangwa atavugaga ikimuri ku mutima cyangwa ubumuntu uwabivuga akavuga ko yari afite ayo macakubiri bamushinjaga ngenda bihamya ukuri yavuze ni ukuri kwabayeho kandi kwabaye ku bantu benshi bagiye bagenda uko ababyeyi bitabye Imana hari n'abandi benshi bagiye bitaba Imana kandi bivuga ko bacitse ku icumu ry'interahamwe ariko hakaza ubundi buryo bwo kugira abantu bishimiye bati turarokotse hakaba n'indi nkubiri iza ikabatwara ukuri rero kugomba kuvugwa duhora tubivuga ko ukuri iyo tukuvuze nitwe tubaturwa n'ukuri iyo utakuvuze rero ukomeza kubaho n'ikibi cyangwa se n'ikinyoma ariko kikagera ubwo kikurembura navuga nti Karasira yari igisobanuro gikomeye ku banyarwanda kuko yavugishije ukuri ariko uruhande rw'ibyamubayeho muri jenoside ari no ku ruhande rw'ibyamubayeho nyuma ya jenoside yari igisobanuro cy'ukuri kuko yavugishije ukuri ariko akaba akuzize rero tugomba gukomeza kumuvuga tubwira nabo ako gatsiko kifashe kakavuga katereka tumutsindagire hariya yo gukomeza kuvuga ariko ko umwanya yabonagaho gusohoka yabashaga kuvuga ibyo agomba kuvuga nakomeza mvuga nti biranababaje kuba leta y'u Rwanda benshi babivuzeho kuba niba umuntu arwaye iyo umuntu arwaye ubundi ajyanwa kwa muganga najyaga mbibona nko mu bitaro bya CHK abo bagororwa bararwaraga abo barembye bakamara n'amezi wenda ku gitanda baharyamye ariko kukiyazaga kaharyamye kuko yabaga arwaye afite uburwayi ujya kumuryamisha hariya abaganga bakamukurikirana none wambwira umuntu niba afite ubumuga reka kuko bafite imvugo yo kuvuga ngo ntawe ubana n'ikibazo cyo mu mutwe sinibwo ntawe uvuga ngo yasaze ni bo bari noneho kubivuga ngo yari yarasaze ni gute umuntu wasaze ko ajya mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera akahicara hari abasipesiyalisite hari abanasizi bakurikirana abo barwayi hari abahamara amezi n'amezi hafi n'umwaka bahicaye bamukurikirana abantu be bakaza bakahamusurira kuki watagiye ngo ahicara iyo polisi cyangwa se abo bagororwa bakagenda bakahicara bamukurikirana bumva ko yabatoroka ariko akurikiranwa n'abaganga ariko ntiyitwe ko yicaye muri gereza biteye amasoni leta y'u Rwanda kujyaho uwo muvugizi yagiye atangaza ibintu nk'ibyo rero njya ku musozo navuga nti aka gatsigo
gafite umutima wa kimuntu wo kwije, nta n'umuntu utazi ufite gutekereza cyangwa n'umwana ntabwo yakumva umuntu waharaniye kuvuga akanajurira akaburana kuba yasohoka. Ntabwo kuri uyu munsi wa none ngo twumve ngo yiyahure. Kwiyahura se ni kuko yabuze ikizi, kandi yaravuga ngo ashaka gusohoka. Icyo yashaka guharanira cyangwa yavugaga yashaka kugira ngo gikomeze. Rero ntibajye aho bajye babeshya ibitambambuga kuko ari byo ubwira ibintu ntibibashe no kumva ibyo ubibwiye, ariko abanyarwanda barahumutse, n'utabasha kuvuga ariko arabona akababarira mu mutima. Ikindi navuga nti abamwambuye ubuzima yapfuye nibyo, reka tuvuga ko yapfuye ariko ibitekerezo bye birahari, ariko nabo abamwambuye ubuzima bazi ko yapfuye, ariko nabo urupfu ruzabageraho uyu munsi cyangwa ejo bundi. Bazi igihe bamaze ku isi bidegembye bakora ibyo bashaka, bakaraba amaraso y'abanyarwanda. Uyu munsi twumvishe ngo bashimuse, uyu munsi hari abaciwe imitwe, hari uwiyahuye, hari uwabuze irengero, hari uwagize bubi. Abo bose babikora, nabivuze tutangira ikiganiro, ibyo muhisha ibyaha byanyu cyangwa mubigaragaza muzabiryozwa, ariko mumenye ngo urupfu namwe ruzabageraho. Mumanuke mwiriya mwana ndani ya metero 2 kuri 1. Ndangiza mvuga nti nta joro ridahita, ariko mbanza guca umugani w'umunyarwanda uvuga ubwo ni intuzi icyigisho twigaga cyangwa se umwandiko w'imbwa n'ingwe, ubwo yajyaga ku mupfumu ikamuhisha, ariko yayibwiye iti mutima muke wo mu rutiba. Twabwira abo ba mutima muke wo mu rutiba gukomeza kwisiga amaraso y'abanyarwanda. Epimachi washyira kuri mute na bareke. Epimachi na bareke njye kuri mute. Uwo mutima ba mutima muke wo mu rutiba turagira ngo tubabwire ko igihe kizabageraho si kera, si kuko iherezo rya muntu wese cy'ikiremwa cyose no tuzasogongera ku rupfu. Nabo bazarusogongera, ariko bazabazwa ibyo byose. Mbwira umunyarwanda wese nta kurira nk'uko yabidusabye ati munsi nzaba napfuye ntimuzarire, kuko ntago yumvaga gupfa, ntago yumvaga ko ari ibintu byatinya. Ariko abangaba bica bo batinya gupfa, ariko bumva bakwica. Rero mbwira munyarwanda aho uri hose ku isi yose, nta joro ridacya, nta nkubiri y'umuyaga idatuza, nta n'umuhengero udatuza. Umucyo w'Imana uzadutahira, urumuri rwayo rutumurikire, maze amahoro agaruke mu Rwanda. Twongere dusubire muto kumva uwacu yapfuye, uwacu yiyahuye, uwacu izo mvugo ntabwo tugikeneye mu matwi yacu. Dukeneye amahoro mu biyaga bigari, cyane cyane noneho hahandi twebwe twavutse ku misozi yacu, b'abakecuru n'abasaza, twongere tubumve turi kumwe n'abavandimwe n'abaturanyi. Ndagushimira Maître kuba umpaye ijambo, urakoze cyane. Urakoze. Ndabona Lucky ashaka kugira icyo avuga, umunota umwe dusoze. Ego Maître Rusagara, urakoze cyane kumpa ijambo. Hari ikintu kimwe nashaka kwibutsa abantu, ikintu kivuga ngo spirit hari ukuntu iza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikakuganiriza. Noneho nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze kubwira abantu kuri televiziyo y'u Rwanda, uvuga yuko mu gihe agiye gusinzira hari abantu baza kumuganiriza bagatuma adasinzira. Noneho bariya abantu baza kumuganiriza, abanyarwanda barabumvise, abantu aba ari bo batuma adasinzira. Ariko njewe nasinziriye ijoro ryose, ijoro ryo hirya y'ejo Karasira apfa, nari ndi kuri space,
hakeye mu gitondo ku manywa y'ejo hashize niho nabonye Metero Rusagara nawe yaje gutanga interview kuri space yari ihari. Igihe nari nsinziriye hageze nko mu masaa 10 zo mu gitondo nicura. Okay, kuri space bari kuvuga ngo Karasira yapfuye. Ariko mu bitotsi ya spirit wa mwuka bantu ubumuntu bwawe wowe ufite muri wewe barambwira ngo Karasira ugomba kuja kumutabara kuri gereza. Ibikoresho byanje agenda ndirukanga nja kuri gereza kumutabara. Ubwo kandi kuri space ariko ndi mu bitotsi. Urumva metre ndi kuri space ndi mu bitotsi ndirukanga no kuya nirukanse sinziriye nicura nsanga telefone yanje ndi kuri space iri kuvuga. Ntabwo ijambo ibyo muri kuvuga ni ibiki? Karasira yapfuye? Naho nico gisobanuro a spirit iri muri wewe. Umuntu ni umuntu wumva warota watekereza wumva yuko ugomba gutabara, ugomba kumva yuko ugomba kwica. Ariko Kagame iwe ubumuntu bwiwe ni ibimuza mwe bimubwira ngo Paul, you are not Christian enough. Paul, you are not Christian enough. Ariko njewe Lucky genda utabare. Metre Rusagara sinzi nimba hari ikintu wumvise kuri ico ngicyo mvuze. Urakoze. Urakoze cyane, birumvikana Lucky. Reka noneho dusoze ino space